it loose in Afghanistan. There's a good chance he's got nukes too. Boss, we need to figure out what Skullface is up to. If you make contact with him, get him to talk. The ethnic cleansing parasites, Sahelanthropus. Find out what his plans are. Skullface's plans are on the verge of fruition. We need to stop him while we still can. Spread into the surrounding regions. Still, I think they just exterminate the men who work with them all this time. Skullface must be making his final play. Snuck into the cargo on board the chopper. His idea of an escape attempt? Who can say? We'll think of how to deal with him later. Snake, do you read me? I know more than anyone about OKB-0 and Sahelanthropus. Extraction arrived. Boss, I've made up my mind. I want to be of use to you, not him. Let me work to pay for what I've done. I'll prove it, that I'm... XOF has occupied the facility. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Episode 30 von Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Der Tag der Rache ist gekommen, wir müssen Skullface stellen. Und ja, Skullface ist schwer bewacht von seinen XOF-Truppen. Und ich zeige euch, wie man hier sicher durchkommt. Nur so als Anmerkung, ihr schafft den S-Rank nur, wenn ihr die Cutscenes auslässt. Deswegen habe ich diesen Part einfach zweimal gespielt und schneide das dann so zusammen, dass das passt und man merkt das eigentlich auch gar nicht dann. Naja. Ja, hier haben wir einen nervigen Walker. Ich hoffe, der sieht uns nicht. Das wäre nämlich sehr schlecht. Okay, er hat uns gesehen. Mal gucken, ob ich irgendwie noch... Ich konnte ihn gerade noch so ablenken. Dummerweise habe ich jetzt den Heli gerufen. Das muss ich jetzt erstmal eben korrigieren. Da lande mal da. So, hier ist schon die nächste Nervensäge. Der schläft. Oh, ich denke mal, ab hier können wir laufen. Oder auch rennen. Und hier über die Mauer. So, ab hier wird es ein bisschen knackiger. Ups. Der muss weg. So, hier ist zu empfehlen, immer geduckt herzugehen, weil es hält nur unnötig auf, wenn Leute einen spotten, so wie der zum Beispiel. Aber ich denke mal, das geht noch klar. Okay, jetzt hat mich noch einer entdeckt und noch einer. Auch nicht weiter tragisch. So, da ist ein Scharfschütze.
Den müssen wir unbedingt ausschalten. Und den hier gleich mit. So, der guckt genau in unsere Richtung. Glaube ich. Naja, ist auch egal. Ja. Er sieht uns jetzt. Wird wahrscheinlich auch... Na, schießen wir da nicht? Gut. Der wäre ausgeschaltet. Nun geht's weiter hier hoch. Den Heli haben wir schon ganz in der Nähe. Hier solltet ihr auf keinen Fall gesichtet werden an der Leiter. Denn das könnte euch den Run versauen. Wenn ihr hier oben direkt gespottet wird, habt ihr keine Chance zu reagieren. Alright, you're through the second gate. Only one gate left. From here on in, you're in the enemy's headquarters. So, nun geht's hier weiter. Jetzt haben wir hier noch Überwachungskameras und einen zusätzlichen Typen stehen. Mal gucken, ich vermute mal, der wird jetzt sowieso gleich gesehen. Wow, schnell. Ne, die Überwachungskamera sieht ihn nicht. Warten wir mal eben ab. Okay, sie schwenkt wieder zurück. Diesen Typen muss man auch unbedingt beachten. Der kann einen auch nicht mal schnell an der Tür sehen. Die Türen sind normalerweise abgeschlossen, das beachten. Hier übrigens ist noch eine Überwachungskamera. Da müsst ihr vorher achten, in welche Richtung die guckt. Na, wo ist sie? Ups. Okay, sie guckt gerade in die richtige Richtung. Ja, da ist noch ein Typ durchgekommen. Das ist normalerweise nicht so. Aber naja. So, schnell hier dran vorbei. Und ja, hier ist noch ein Typ. Ich habe eigentlich mir vorgenommen, nicht so viel Reflex-Mode zu nutzen, aber was soll's. Aber hier ist noch so ein Spanner. Die KI ist unglaublich dämlich hier, aber das wird später deutlich knackiger. So, dann haben wir es fast geschafft. Hier auch wieder sehr vorsichtig sein, denn hier könnte ein Walker schon mal rumrennen. Und von diesen Typen, da muss man auch nicht unbedingt gesehen werden, deswegen empfehle ich es hier einfach mal her zu kriechen, das kleine Stück. Und dann haben wir es jetzt auch schon durchs letzte Tor geschafft. So, hier haben wir eine Wache. Der rennt jetzt weiter. Hier den Typen auch unbedingt ausschalten. Das ist nämlich ein Scharfschütze. So, der guckt auch direkt. Ist auch nicht so schlimm. So, der auf dem Walker nervt natürlich jetzt. Ja, das faule Schwein rennt auch mit dem Walker die Treppe hoch. Würde ich auch gerne können. Gut. Da können wir nun weiter. Der Walker hat mich gesehen. Schnell die Treppe hoch. Hier werfe ich mal sicherheitshalber eine Rauchgranate. Ne? Nicht an die Decke. Oder ein paar Rauchgranaten. Die Mission ist sowieso jetzt schon so gut wie fertig. Okay. Der haut ab. Jetzt können wir sicher hier hochgehen. Weil das kann euch nämlich auch nochmal den Run versauen. Und der rastet gerade total aus auf seinem Walker. Naja,
Die Mission wäre eigentlich geschafft so. Wir müssen jetzt nur noch hier die Treppen hochkraxeln. Das sind so ein paar. Sind auch schon oben. So. Und fertig ist die Mission. Skullface is right there. Make contact with him and make him talk. We have to stop him before his plan is set in motion. Sahelanthropus is somewhere inside there. So, wir haben die Mission geschafft. 10,5 Minuten haben wir gebraucht. Das passt von der Zeit her. Ja, S-Rank ist da, Codename Fox, alles klar. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like drauf. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Und wir sehen uns dann in Episode 31 von Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Haut rein, Leute! You too have known loss, and that loss torments you still. You hope hatred might someday replace the pain, but it never goes away. It makes a man hideous, inside and out. Wouldn't you agree? We both are demons. Our humanity won't return. You, me, we've no place to run, nowhere to hide. And that is why I'll show you my demon. Follow me, big boss! If it comes to that. That's our leverage against him, our deterrent. He doesn't want a war on his hands. Whatever the Navajo told you, it's just one possible solution derived by Cypher. My will is different. I've known you since your time at Langley. I've long been the other side of your coin. 1964, Soviet territory. Fox's first mission. Any mess you made, I was there to clean up. You completed your task, and admirably. The information you returned was far more than enough to fill our pockets. With it, our futures became, more or less, set in stone. And then the Major came to me with an idea. Washington doesn't know how to spend money, he said. I'd like to redirect it. His goal was an organization dedicated solely, covertly, to supporting America. Cypher. You know the rest. To him, it was mourning the loss of his friend. Or rather, an act of revenge on the world, but America most of all. America is a country of liberty,
of immigrants. Instead of simply assimilating, its citizens live alongside others. Their roots are very diverse. America's never been made up of just one group. But he tried to forge a single consciousness for it and from it. The idea that every citizen would use free will to unite behind their country. Unilateralism like that can't be entrusted to any one individual. So the Major sought a system that used information, words, to control the subconscious. Get in. To unite America and the entire world. The Major thought this was his friend's will. But I think he never understood what she wanted. Before he ever walked or cried, even before he was born, his mother tongue was English. He doesn't know the pain of losing his own language. Not yet. He cannot understand her will. I do. I was born in a small village. I was still a child when we were raided by soldiers. Foreign soldiers. Torn from my elders, I was made to speak their language. With each new post, my masters changed, along with the words they made me speak. Words are peculiar. With each change, I changed too. My thoughts, personality, how I saw right and wrong. War changed me, and not only my visage. Words can kill. I was invaded by words, burrowing and breeding inside me. A philosopher once said, "It is no nation we inhabit, but a language." Make no mistake, our native tongue is our true fatherland. My fatherland. My truth was stolen from me. And so was my past. All that's left is the future. And mine is revenge. On those who leech off the words of their fellow man. This is what I learned from the Major. And then it hit me. It was he who should feel my wrath. He and the code he chose as basis for control. Language codes, information codes, beamed all around us, genetic codes spanning history. By controlling the codes, Cypher Zero intends to unify the world. Codes implanted into our heads, sucking our minds dry as it spreads from one host to the next. A parasite upon this earth, that is what Zero is. As one born into this world, he's afflicted. I hold him responsible for killing my freedom. Killing all traces of my past. Killing any promise of a future. We are all but dead men forced to walk upon this earth. A world reduced to zero. Cypher plans to use its codes to control the world. They think they can. And the mother tongue of all those codes is hate. The word became flesh. The final
parasite. It knows English. An English strain of the vocal parasite. I will exterminate the English language. With this, I'll rid the world of infestation. All men will breathe free again, reclaim their past, present, and future. This is no ethnic cleanser. It is a liberator. To free the world from zero. Let the world be. Sans lingua franca, the world will be torn asunder. And then it shall be free. People will suffer, of course. A phantom pain. The world will need a new common tongue. A language of nukes. My metal ears shall be the thread by which all countries are bound together. In equality. No words will be needed. Every man will be forced to recognize his neighbor. People will swallow their pain. They will link lost paths. The world will become one. This war is peace. When the world witnesses Sahelanthropus, the hands of the doomsday clock will roll on, regardless of zero. Sahelanthropus will take the first giant step into a brave new world. It is the bell with which a world trodden upon by words declares its independence. We are here. Remember the Alamo.
Wig on station to provide cover. Get us a line of fire. Roger that. We're not the only demons in this world. Like you, vengeance is all he has. It's man's thirst for revenge that drives the times. Just as you live because of me, he lives because of you. Show him! Wait! Who is doing this? Such a lust for revenge?